6. And we're on the purport of verses 14 and 15. Нам надо выходить и больше воспевать или запускать это онлайн. И об этом мы будем учить в том, что мы сегодня изучать, в том, что мы читаем. Мы находимся на Ади-лилы, или 6 глава, слава Господа Адвайты Ачарьи. И мы на стихах 14-15 на комментарии. The quality of goodness is the cause of material happiness. Quality of passion is the cause of material distress. And the quality of ignorance is the cause of illusion. Our material experience lies within the boundaries of these three manifestations of happiness, distress, and illusion. For example, a beautiful woman is certainly a cause of material happiness for someone who possesses her as a wife. But the same beautiful woman is a cause of distress for a man whom she rejects or who is the cause of her anger. And if she leaves a man, she becomes the cause of illusion. Yeah, I need more moment to find this exact place because my mark was in different place. Where are you? I was. The next paragraph starts with quotes. The two kinds of senses are the 10 external senses. And Okay. internal Okay, senses. yeah. I found it, thank you. Качества материальной природы могут оказывать три вида воздействия: приносить счастье, причинять страдания или погружать в иллюзию. Благость является причиной материального счастья, страсть причиной материальных страданий, а невежество причиной иллюзии. Наш опыт ограничен тремя проявлениями материальной природы: счастьем, страданием и иллюзией. К примеру, красивая женщина приносит материальное счастье своему мужу, но та же женщина станет источником страданий для мужчины, которого она отвергнет или на которого она рассердится. А для того, кого эта женщина покинет, она будет источником иллюзии. Two kinds of senses are the 10 external senses. The one internal sense, the mind, and there are 11 senses. According to Kapila, material nature is eternal and all-powerful. Originally, there is no spirit, and matter has no cause. Matter itself is the chief cause of everything. It is the all-pervading cause of all causes. Now, that's not Kapila, our Kapila, Devahuti Kapila. This is another Kapila who's a big Mayavadi influence. Тут приводится цитата Капилы, и речь идет не о Капила Деви, который из истории Девахути, а о Капиле с тем же именем, который являлся Майявади. Есть два вида чувств: внешние чувства, их 10, и внутреннее чувство, ум. Всего насчитывается 11 чувств. По мнению Капилы, материальная природа вечная и всемогущая. Поначалу духа не существует, а в материи нет источника. Материя сама является изначальной причиной возникновения всего сущего. Именно она вездесущая всех причин. Matter itself is the chief cause of everything. The Sankhya philosophy regards the total energy, Mahatattva, the false ego, and the 5 objects of sense perception as the 7 diverse manifestations of material nature, which has 2 features, known as the material cause and efficient cause. The Purusha, the enjoyer, is without transformation, whereas material nature is always subject to transformation. But although material nature is inert, it is a cause of enjoyment and salvation for many living creatures. Философия Санхи рассматривает совокупную энергию Махататтву, ложное эго и 5 объектов чувственного восприятия как 7 различных проявлений материальной природы, которая действует двояко, как материальная и как действенная причина. Пуруша или наслаждающийся остается неизменным, тогда как материальная природа все время изменяется. Хотя материальная природа инертна, она становится источником удовольствия и причиной освобождения для множества живых существ.
Since activities are beyond the conception of sense perception, still one may guess at them by superior intelligence. Material nature is one, but because it interacts with the three qualities, it can produce the total energy in the wonderful cosmic manifestation. Such transformations divide material nature into two features, efficient and material causes. То, как она действует непостижимо чувствами, однако человек, обладающий высшим разумом, может составить о силах природы некоторое представление. Материальная природа единообразна, но благодаря взаимодействию трех качеств из нее возникает совокупная энергия и удивительный космос. He is the master existing separately in each and every body as the emblem of knowledge. By understanding the material cause, one can guess that the Purusha, the enjoyer, being without activity, is aloof from all kinds of enjoyment or superintendence. Sankhya philosophy, after describing the nature of Prakriti, material nature, and Purusha, the enjoyer, asserts that the creation is only a product of their unification or proximity to one another. With such unification, the living symptoms are visible in material nature. So one can guess that in the person of the enjoyer, the Purusha, there are powers of control. Именно эти процессы позволяют говорить о двух состояниях материальной природы, выступающих как действие и как вещественная причина. Пуруша, наслаждающийся, бездеятелен и лишен материальных качеств, хотя и пребывает в теле каждого живого существа как повелитель и олицетворение знания. Понимание вещественной причины позволяет прийти к выводу, что бездеятельный Пуруша чувственным видом наслаждения и власти над чем-либо. Дав определение Пракрити материальной природы и Пуруши, наслаждающегося, философия Санхи утверждает, что проявленный мир возник лишь в результате соприкосновения или соединения Пракрити и Пуруши. Благодаря такому слиянию материальная природа начинает проявлять признаки жизни, однако в личности Пуруши можно увидеть тенденции повелевать и наслаждаться. When the Purusha's illusion for want of sufficient knowledge, he feels himself to be the enjoyer, and when he has full knowledge, he is liberated. In the Sankhya philosophy, the Purusha is described to be always indifferent to the activities of Prakriti. Не обладая достаточным знанием, Пуруша пребывает в иллюзии и мнит себя наслаждающимся. Но когда он обретает знания, то получает освобождение. Согласно философии Санхи, Пуруша всегда безучастен к деятельности Пракрити. Sankhya philosophy accepts three kinds of evidence: direct perception, hypothesis, and traditional authority. When such evidence is incomplete, everything is perfect. When such evidence is complete, everything is perfect. The process of comparison is within such perfection. Beyond such evidence, there is no proof. There is not much controversy regarding direct perceptual evidence or authorized traditional evidence. The Sankhya system of philosophy identifies three kinds of procedures: parinama, transformation; samanvayat, adjustment; and shaktiti, performance of energies, as the cause of the cosmic manifestation. Последователи Санхи признают три вида доказательств: непосредственное восприятие, гипотезу и освященный традицией авторитет. Чтобы доказать истину совершенным образом, нужно пользоваться тремя видами доказательств. Чтобы доказать что-либо, I have some more. Как правило, непосредственное восприятие и традиционное авторитетное свидетельство не вызывают разногласий. Как утверждают последователи Санхи, возникновение мироздания вызвано тремя процессами: преобразованием, упорядочением и взаимодействием энергий. Srila Baladev Vidyabhusana, in his commentary on the Vedanta Sutra,
has tried to nullify this conclusion because he thinks that discrediting these so-called causes of the cosmic manifestation will nullify the entire Sankhya philosophy. Materialistic philosophers accept matter to be the material and efficient cause of creation. For them, matter is the cause of every type of manifestation. They give the example of a water pot and clay. Clay is the cause of the water pot, but the clay can be found as both cause and effect. The water pot is the effect, and the clay is the cause. The clay is visible everywhere. В своем комментарии на Веданта Сутру Шрила Баладев Видьябушана опровергает последнее утверждение о трех причинах мироздания и тем самым развенчивает всю материалистическую философию Санхи. Последователи этой школы считают материю как вещественной, так и действенной причиной возникновения мира. Для них она источник всех проявлений. Они объясняют это на примере с горшком и глиной. Глина – это причина возникновения горшка, но оставаясь причиной, она в виде горшка становится следствием. A tree is matter, but a tree produces fruits. Water is matter, but water flows. In this way, the Shankarites say matter is the cause of movements and production. As such, matter can be considered the material and efficient cause of everything in the cosmic manifestation. Srila Baladev Vidyabhushana has therefore enunciated the nature of pradhana as follows. Material nature is inert, and as such it cannot be the cause of matter, neither as the material nor the efficient cause. Seeing the wonderful arrangement and management of the cosmic manifestation generally suggests that the living brain is behind this arrangement, but without a living brain, such an arrangement could not exist. Горшок – это следствие, а глина – его причина, и все же глина в первозданном виде продолжает существовать. Дерево – это материя, но оно дает плод. Вода тоже материя, но она течет. Стало быть, утверждают последователи Санхи, материя является причиной движения и созидания. Таким образом, последователи философии Санхи делают вывод, что материя выступает как вещественная и действенная причина возникновения мироздания. Шрила Баладев Видьябушана приводит такие объяснения истинной природы праданы. Он говорит, материальная природа инертна, поэтому она не может стать ни вещественной, ни действенной причиной возникновения мира. Удивительная гармония, которая царит во Вселенной, наводит на мысль о существовании некого разума, ибо без разума невозможен порядок. Трудно вообразить, чтобы такое устройство возникло без участия мыслящей силы. Известно, что груда камней сама по себе не сложится в здание. This Mayavadi material philosophy, you read it, it's so bewildering, it just doesn't make any sense. That makes people think, oh, it must be very great because we can't understand it. That's how stupid people. Также современная философия Майявада, она настолько, как бы, несуразицу там несет, что это кажется все так запутанно и тяжело для понимания, что люди, которых не разбираются, они думают, это настолько возвышенно звучит, что наверняка это должно быть истиной. And then we hear the Vaishnava proper, it seems so simple, and people, that's too simple. А потом мы слушаем правильное вайшнавское объяснение этим истинам, и оно звучит очень простым и понятным. One should not imagine that such an arrangement can exist without conscious direction. In our practical experience, we never see that inert bricks can themselves construct a big building. Трудно вообразить, что такое устройство возникло без участия мыслящей силы. Известно, что груда камней сама по себе не сложится в здание. So we can see that a lot around Vrindavan. So many piles of bricks. И, например, во Вриндаване мы можем это часто лицезреть, когда есть такие груды кирпичей, их складывают. Then a bunch of men come and women, and they start throwing them around and piling them up, and then you get a building. It doesn't happen by itself. Потом приходят
Женщины, мужчины, они начинают это складывать, и в конце концов вырастает здание. Это не получается само по себе. The example of a water pot cannot be accepted because the water pot has no perception of pleasure and distress. Such perception is within. Therefore, the covering body or the water pot cannot be synchronized with it. Пример с горшком неуместен, поскольку горшок не может испытывать радость или горе. Sometimes the material scientists suggest that trees grow from the earth automatically without assistance from a gardener, because that is a tendency of matter. They also consider the intuition of living creatures from birth to be material. But such material tendencies as bodily intuition cannot be accepted as independent, for they suggest the existence of the spirit soul within the body. Actually, neither the tree nor any other body of a living creature has any tendency or intuition. The tendency and intuition exist because the soul is present within the body. Это чувство внутреннего характера, стало быть, горшок как символ лишь внешней телесной оболочки не может служить примером. Иногда ученые-материалисты говорят, что дерево вырастает из земли без помощи садовника, благодаря свойствам материи. По их мнению, врожденные наклонности живых существ тоже материальны. Однако эти материальные наклонности нельзя считать самостоятельными, ибо их наличие подразумевает существование вечной души. На самом деле ни о какой способности к росту или врожденных наклонностях у мертвой материи речи быть не может. Все это проявляется только благодаря присутствию души. Здесь будет... In this connection, the example of a car and driver may be given very profitably. The car has a tendency to turn right and left, but one cannot say that the car itself, as matter, turns right and left without the direction of the driver. The material car has neither tendencies nor intuition, independent of the intentions of the driver within the car. The same principle applies to the automatic growth of trees in the forest. The growth takes place because the soul is there within the tree. Здесь будет уместен пример колесницы, находящейся в ней возничего. Колесница, как материя, способна поворачивать направо и налево, но нельзя сказать, что колесница делает это сама без участия человека. Колесница не может проявить никаких способностей или наклонностей, которые не входят в намерение возничего. Тот же принцип действует в отношениях растущих в лесу деревьев. Они растут только благодаря присутствию в них души. Sometimes foolish people take it for granted that because scorpions are born from heaps of rice, the rice has produced the scorpions. The fact is, however, that the mother scorpion lays eggs within the rice, and by the proper fermentation of the rice, the eggs give birth to baby scorpions, which in due course come out. This does not mean that the rice gives birth to the scorpions. Similarly, sometimes bugs are seen to come from dirty beds. It does not mean, however, that the beds give birth to the bugs. It is the living soul that comes forth, taking advantage of the dirty condition of the bed. Есть глупцы, которые считают, что скорпионы рождаются из риса только на том основании, что эти существа выходят из рисовых куч. На самом же деле самка скорпиона откладывает в рис яйца, из которых благодаря рисовым ферментам со временем появляются личинки скорпионов. Это вовсе не значит, что скорпионы рождаются из рисовых зерен. There are different kinds of living creatures. Some of them come from embryos, some from eggs, and some from the fermentation of perspiration. Different living creatures have different sources of appearance, but one should not conclude that matter produces such living creatures.
Точно так же в грязной постели иногда заводятся клопы, но их источник отнюдь не постель. Эта душа, воспользовавшись грязным состоянием постели, входит в определенную среду и рождается клопом. Есть много видов живых созданий. Одни появляются из зародышей, другие из яиц, третьи из пота. Разные существа появляются на свет по-разному, но это не значит, что их порождает материя. The example cited by materialists that trees come automatically from the earth follows the same principle. Taking advantage of a certain condition, the living entity comes from the earth. According to the Ācārya Upanishad, every living being is forced by divine superintendence to take a certain type of body according to its past deeds. There are many varieties of bodies, and because of a divine arrangement, the living entity takes bodies of different shapes. Okay? Пример с деревьями, растущими в лесу, которые приводят материалисты, можно объяснить на основе того же принципа. Воспользовавшись благоприятными условиями, живое существо появляется на свет из земли. Finish? You read all this small paragraph or half? No, I just read that paragraph. Yeah. It ends with different shapes. Okay, when a person thinks I am doing this, the I am does not refer to the body. It refers to something more than the body or within the body. As such, the body as it is has neither tendencies nor intuition. The tendencies and intuition belong to the soul within the body. Material scientists read that much. Okay. I will catch up because I didn't finish the previous. Согласно Брихат-аранья Упанишад, каждое обусловленное живое существо, повинуясь божественной воле, вынуждено рождаться в том или ином теле сообразно своим прошлым поступкам. Существует великое множество различных тел, и живое существо получает одно из них, подчиняясь божественному промыслу. Человек думает, я делаю это, но я не означает тело, я означает нечто большее, чем тело или его содержимое. Тело само по себе не может обладать наклонностями или желаниями. Это атрибуты души, пребывающей в теле. Material scientists sometimes suggest that the tendencies of male and female bodies cause their union, and this is the cause of birth of the child. But since the Purusha, according to Sankhya philosophy, is always unaffected, where does the tendency to give birth come from? Некоторые ученые-материалисты выдвигают предположение, что тела мужчины и женщины инстинктивно тянутся друг к другу, и это приводит к рождению ребенка. Однако, согласно философии Саньки, Пуруша не подвержен никаким воздействиям. Sometimes material scientists give the example that milk turns into yogurt automatically, and that distilled water pouring from the clouds falls down to earth, produces different kinds of trees, and enters different types of flowers and fruits, different fragrances and tastes. So they say matter produces varieties of material things on its own. In reply to this argument, the same proposition of the Brihad-aranya Upanishad, different kinds of living entities are put in different kinds of bodies by the management of superior power is repeated. Иногда материалисты приводят в пример молоко, которое само превращается в простоквашу, или говорят о дождевой воде, которая, проливаясь на землю из облаков, производит на свет разнообразные деревья, цветы и плоды всех ароматов и вкусов. Из этого они делают вывод, что материя сама создает все разнообразие видов. В ответ можно повторить утверждение с Брихат-аранья Упанишад. Живые существа получают разнообразные тела, повинуясь высшей воле.
Under superior and superintendence, various souls, according to their past activities, are given to take protect a body, such as a tree, animal, bird, or beast, a Russian, an Israeli, man or woman. Thus, their different tendencies develop under these circumstances. The Bhagavad Gita also further affirms, Purusha prakritos dohi punkte prakriti jaya guna karanam guna sangasya sadasat yoni janmasu. The living entities in material nature follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to the association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. По высшему промыслу различные души, согласно своим поступкам, в прошлом получают возможность родиться в том или ином теле. Будто тело дерева, птицы или звери, и это создает необходимые условия для развития их наклонностей. В Бхагавад-гите 13.22 также говорится, живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни, наслаждаясь порождением трех гун материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материальной природой. Так в разных видах жизни оно познает добро и зло. I like that one. He meets with good and evil among various species. Мне особенно нравится это последнее предложение, где говорится, что оно познает добро и так в разных видах жизни оно познает добро и зло. There have been good times, there have been bad times, everything just comes and goes. And ultimately, it just depends on how we perceive things. Будут хорошие времена, будут плохие времена, и так или иначе все заканчивается, и по сути все зависит от того, как мы воспринимаем вещи. The soul is given different types of bodies. For example, where the soul is not given varieties of tree bodies, different varieties of fruits and flowers could not be produced. Each class of tree produces a particular kind of fruit and flower. It is not that there is no distinction between the different classes. An individual tree does not produce flowers with different colors of fruits, different tastes. There are demarcated classes, as we find them among humans, animals, birds, and other species. There are innumerable living entities, and their activities performed in the material world according to the different qualities of the material modes of nature give them the chance to have different kinds of lives. Душа получает самые разные тела. Если бы душа, например, не воплощалась в телах разных деревьев, не было разнообразия плодов и цветов. Каждый сорт дерева дает свои плоды и цветы. На одном дереве не могут расти разные цветы или плоды разных видов. Можно убедиться, что виды животных, птиц, людей и других живых существ строго разграничены. Живым существам нет числа, и их деятельность в этом мире, вызванная различными свойствами материальных гун, позволяет им вести разный образ жизни. Thus, one should understand that pradhana, matter, cannot act unless impelled by a living creature. The materialistic theory that matter independently acts independently acts cannot, therefore, be accepted. Matter is called prakriti, which refers to female energy. Female cannot produce a child without the association of the Purusha, man. Purusha causes a birth because the man injects the soul, which is sheltered in the semen, into the womb of the woman. The woman, as a material cause, supplies the body of the soul, and as an efficient cause, she gives birth to the child. Таким образом, необходимо понять, что прадана или материя не может действовать, пока живое существо не приведет ее в движение. Поэтому нельзя согласиться с мнением материалистов, что материя способна действовать сама по себе.
Материю называют пракрити, что указывает на ее женскую природу. Пракрити — это женщина, женское начало. Женщина не может произвести на свет ребенка без участия мужчины Пуруши. Именно Пуруша становится причиной рождения ребенка, потому что мужчина вводит скрытую в семени душу в чрево женщины. В качестве вещественной причины женщина дает душе тело, а в качестве действенной причины она производит ребенка на свет. Но хотя женщина и кажется вещественной и действенной причиной рождения ребенка, изначальной его причиной является Пуруша, мужчина. Точно так же материальный мир проявляет разнообразие видов жизни. But although the woman appears to be the material and efficient cause of the birth of a child, originally the Purusha, the male, is the cause of the child. Similarly, this material world gives rise to varieties of manifestations due to the entrance of Garbo Dakta Shayi Vishnu within the universe. He is present not only within the universe, but within the bodies of all living creatures, as well as within the atom. We understand from the Brahma Samhita that the Supersoul is present within the universe, within the atom, and within the heart of every living creature. Therefore, the theory that matter is the cause of the entire cosmic manifestation cannot be accepted by any man with sufficient knowledge of matter and spirit. Точно так же материальный мир проявляет разнообразие видов жизни только благодаря Гарда-Бакашая Вишну, который входит в каждую Вселенную. Он присутствует не только во Вселенной, но и в теле каждого живого существа и в каждом атоме. Об этом сказано в Брахма-самхите. Сверхдуша пребывает во Вселенной, в атоме и в сердце каждого. Поэтому человек, постигший природу материи и духа, не согласится с теорией, которая провозглашает материю причиной возникновения всего мироздания. Materialists sometimes give the argument that as straw eaten by a cow produces milk automatically, so material nature under different circumstances produces varieties of manifestations. Thus, originally matter is a cause. In refuting this argument, we say that an animal of the same species as the cow, namely the bull, also eats straw like the cow, but does not produce milk. Under the circumstances, it cannot be said that straw, in connection with the particular species, produces milk. The conclusion should be that there is a superior management, as confirmed in Bhagavad Gita. Чтобы доказать, что материальная природа при соответствующих условиях способна породить все многообразие мира, материалисты приводят также примеры травы, которая после того, как ее съела корова, превращается в молоко. На основании этого они заключают, что изначальной причиной всего является материя. В опровержении этого можно сказать, что бык животное того же вида тоже есть траву, но не дает молоко. Поэтому нельзя утверждать, что трава при определенных условиях, а именно в организме животного определенного вида, превращается в молоко. Подводя итог, можно сказать, что все подчиняется некой высшей власти, о чем Господь говорит в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita 9:10. Mayadakshena prakrite suyate satcharacharam. This material nature is working under my direction, the son of Kunti. It is producing all moving and unmoving beings. Supreme Lord says, Mayadakshena, under my superintendence. When he desires that the cow produce milk by eating straw, there is milk. And when he does not, the mixture of such straw cannot produce milk. If the way of material nature had been that straw produced milk, a stack of straw could produce milk, but that is not possible. The same straw given to a human female cannot produce milk. That is the meaning of the Bhagavad Gita statement that only under superior orders does anything take place.
В Бхагавад-гите 9.10 сказано: материальная природа действует под моим надзором, о сын Кунти, порождая все движущиеся и неподвижные существа. Верховный Господь говорит: под моим руководством. Когда есть его воля на то, чтобы корова, поедая траву, давала молоко, молоко будет, а когда нет, сколько бы корова ни ела травы, молока не будет. Если бы существовал закон природы, по которому трава превращалась бы в молоко, то сток сена тоже давал бы молоко, однако этого не происходит. Если ту же траву дать женщине, трава в молоко не превратится. В этом смысл утверждения Бхагавад-гиты о том, что все происходит по высшей воле. Материя не обладает независимой созидательной способностью. Отсюда следует вывод: поскольку материя лишена самостоятельности и сознания, она не может быть причиной материального творения. Изначальный творец — это Верховная Личность Бога. Matter itself has no power to produce independently. The conclusion, therefore, is that matter, which has no self-knowledge, cannot be the cause of the material creation. The ultimate creator is the Supreme Personality of Godhead. Отсюда следует вывод, что поскольку материя лишена самостоятельности и сознания, она не может быть причиной материального творения. Изначальный творец — Верховная Личность Бога. If matter were accepted as the original cause of creation, all the authorized scriptures of the world would be useless. For in every scripture, especially Vedic scriptures like the Manusmriti, the Supreme Personality of Godhead is said to be the ultimate controller. The Manusmriti is considered the highest Vedic direction of humanity. Manu is the giver of law to mankind. In the Manusmriti, it is clearly stated that before the creation, the entire universal space was darkness, without information and without variety, and was in a state of complete suspension, like a dream. Everything is darkness. The Supreme Personality of Godhead then entered the universal space, and although he is invisible, he created the visible cosmic manifestation. In the material world, the Supreme Personality of Godhead is not manifested by his personal presence, but the presence of the cosmic manifestation in different varieties is the proof that everything has been created under his direction. Если бы материя была причиной творения, то все подлинные писания мира не имели бы никакого смысла. Ведь в каждом из них, особенно в ведических писаниях, таких как Манусмрити, высшим творцом назван Господь, изначальная личность. Манусмрити содержит важнейшие для человечества ведические законы. Ману — законодатель всего мира, а в его Манусмрити ясно сказано, что до сотворения Вселенной космическое пространство было погружено во тьму и лишено какого-либо знания и разнообразия. Это было состояние полного покоя, похожего на сон. Все было окутано тьмой, и Верховный Господь вошел в пространство Вселенной и, оставаясь невидимым, сотворил видимый мир. Обнаружить личность Бога в материальном мире невозможно, Господь в нем не проявлен. Но само существование этого многообразного мира доказывает, что он был создан по воле Верховного Господа. Господь вошел во Вселенную и, пронизав ее своими созидательными энергиями, рассеял тьму безграничного космического пространства. He entered the universe with all creative potencies. Thus he removed the darkness of the unlimited space. Господь вошел во Вселенную и, пронизав ее своими созидательными энергиями, рассеял тьму безграничного космического пространства. The form of the Supreme Personality of Godhead is described to be transcendental, very subtle, eternal, all-pervading, inconceivable, and therefore non-manifested to the material senses of a conditioned living creature. He desired to expand himself into many living entities, and with such desire he first created a vast expanse of water within the universal space, and then impregnated that water with living entities.
With that process, the impregnation of massive body appeared, blazing like 1,000 suns. And in that body was the first creative principle, Brahma. The great Parashara Rishi has confirmed this in the Vishnu Purana. He says that the cosmic manifestation visible to us is produced by Lord Vishnu and sustained under his protection. He is the material maintainer, principal maintainer, and destroyer of the universal form. Верховная личность Бога имеет образ, который в шастрах описан как всецело духовный, тончайший, вечный, вездесущий, непостижимый и недоступный материальным чувствам обусловленного живого существа. Пожелав распространить себя во множество живых существ, Господь сначала создал огромное водное пространство во Вселенной, а потом оплодотворил его живыми существами. И тогда появилось гигантское тело, сияющее, как тысячи солнц. Оно несло в себе первичное творческое начало, именуемое Брамой. Подтверждением тому служат слова великого Парашара Риши Вишну Пуране. Он говорит, что окружающий нас мир появился из Господа Вишну и существует под его опекой. Господь Вишну — главный хранитель и разрушитель Вселенной. This cosmic manifestation is one of the diverse energies of the Supreme Personality of Godhead. As a spider secretes saliva and weaves web by its own movements, but at the end winds up the web within his body, so Lord Vishnu produces this cosmic manifestation from his transcendental body, and at the end winds it up within himself. Sages of the Vedic understanding have accepted that the Supreme Personality of Godhead is the original creator. Сотворенный мир — это проявление одной из многих энергий Верховной Личности Бога. Подобно тому, как паук плетет из своей слюны паутину и потом вбирает ее обратно, Господь Вишну порождает этот мир из своего божественного тела и в должный срок сворачивает его и вбирает в себя. Все великие мудрецы, знатоки вед признают Верховную Личность Бога изначальным Творцом. It is sometimes claimed that the impersonal speculations of great philosophers are meant for the advancement of knowledge without religious ritualistic principles. But the religious ritualistic principles are actually meant for the advancement of spiritual knowledge. By performance of religious rituals, one ultimately reaches the supreme goal of knowledge by understanding that Vasudeva, Supreme Personality of Godhead, is the cause of everything. It is clearly stated in the Bhagavad Gita that even those who are advocates of knowledge alone, without any religious ritualistic processes, advance in knowledge after many, many lifetimes of speculation, and thus come to the conclusion that Vasudeva is the supreme cause of everything. That be, as a result of this achievement of the goal of life, such an advanced learned scholar or philosopher surrenders under the Supreme Personality of God. Religious ritualistic performances are actually meant to cleanse the contaminated mind of the material world, and the special feature of this age of Kali is that one can easily execute the process of cleansing the mind of contamination by chanting the holy names of God. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, good ending. Something we can understand. Есть мнение, что для обретения знания человеку достаточно изучить рассуждения великих мыслителей о безличном абсолюте и не обязательно совершать религиозные обряды. Однако эти обряды предназначены именно для того, чтобы человек обрел духовное знание. Совершая их, он в конце концов достигнет вершины познания и начинает видеть в Васудеве Верховную Личность Бога, причину всего сущего. В Бхагавад-гите ясно сказано, что те, кто стремится к знанию и при этом отвергает религиозные ритуалы, после многих жизней, проведенных в размышлениях, приходят к выводу, что Васудева — высшая причина всего сущего. Достигнув цели жизни, такие разумные ученые или философы предаются Верховной Личности Бога. Религиозные обряды способствуют очищению ума от скверны материального сознания.
В нынешнюю эпоху век Кали такого очищения легко можно добиться, повторяя имена Бога Хари Кришна Махамантру. И это та часть, которую легче всего нам тут понять. Yeah, sounds good. Everybody following? We really admire the devotees for sitting every day and listening to this. It's very encouraging to know that devotees are doing this. And Я надеюсь, что вы следуете, слышите все. Я очень впечатлен преданными, которые каждый день сидят и слушают регулярно. did you get any report about their 3 hours every day program? Yeah, actually, I got a message just recently. They sent it me that I can read you. So they told that for these 3 days, they reached up to 4,500 people. It means, you know, how much they reach on the Facebook. It doesn't specifically mean that all those people listened, but it was reached almost 5,000 people. Maybe this is what they write. Maybe they didn't stay a long time for the marathon, maybe a few seconds or something. But yeah, anyway, we try. It says views. It doesn't mean everybody. You know, that's sort of. Yeah. So this is what they write. But we, whatever happened, we try to give them this opportunity. This was a very important event, and it shows that we have to become more professional as preachers. We try to distribute it in many social groups, and we are also happy to say that since the beginning of marathon, 100 new people starting to following our group, and I want to thank everyone for your service. And today we start, and today we continue. Okay, well, let's get this one out to more people also. Because it does get to quite a few people. I put it on my 2 different pages, and 3 different ones, and I don't know how many other people. But Krishna's mercy that we're doing something to purify the contaminated ether of the Kali Yuga. Это был небольшой отчет о том, как проходит марафон чтения, то, что делают девочки по 3 часа каждый день, что он охватило там до 4500 человек был охват, может быть, не все читают, но они постарались. Махарадж говорит, что большая милость, что мы стараемся что-то делать в эту Кали-югу. So congratulate everybody, and let's all arrange more and more of this all over the country. Okay. A Vedic injunction states, Sarve Veda Yat Padam Amananti. Katha-upanishad 1:2-15. All Vedic knowledge is searching after the Supreme Personality of God. Similarly, another Vedic injunction states, Narayana Paraveda. The Vedas are meant for understanding Narayana, Supreme Lord. Similarly, the Bhagavad Gita also confirms Vedais to Sarva or Hameva Vedya. By all the Vedas, Krishna is to be known. Therefore, the main purpose of understanding the Vedas, performing Vedic sacrifices, and speculating on Vedanta Sutra is to be understood, is to understand Krishna. Accepting the impersonalist view of voidness or the non-existence of the Supreme Personality of Godhead negates all study of the Vedas. Impersonal speculation aims at disproving the conclusion of the Vedas. Therefore, any impersonal speculative presentation should be understood to be against the principles of the Vedas or standard scripture. Веды Катха-упанишад утверждают, все ведические знания нацелены на поиски верховной личности Бога. Есть и такое утверждение Вед. Веды предназначены для постижения Нараяны, Верховного Господа. Подтверждается и в Бхагавад-гите, где говорится, что цель изучения Вед заключается в познании Кришны. Таким образом, постижение Кришны является главной целью всех наставлений Вед, ведических жертвоприношений и размышлений над Веданта-сутрой. Since the speculation of impersonalism
does not follow the principles of the Vedas, their conclusion must be considered to be against the Vedic principles. Anything not supported by the Vedic principles must be considered imaginary and lacking in standard truth. Therefore, no impersonalist explanation of any Vedic literature can be accepted. Представление имперсоналистов о том, что Господь Верховная Личность Бога безличен или что Его вообще не существует, противоречит изложенным в Ведах выводам. Персоналистические теории направлены на опровержение Вед, поэтому любое надуманное объяснение, которое дают имперсоналисты, следует считать ложным и неправильным с точки зрения Вед, общепринятых священных писаний. If one tries to nullify the conclusions of the Vedas by accepting an unauthorized scripture, a so-called scripture, it will be very hard for him to come to the right conclusion about the absolute truth. Поскольку имперсоналисты в своем философском поиске Two contradictory scriptures is to refer to the Vedas, to a reference from the Vedas, are accepted as final judgment. Поскольку имперсоналисты в своем философском поиске не придерживаются учения Вед, выводы, к которым они приходят, прямо противоположны Ведам. А любые выводы, идущие вразрез с учением Вед, следует считать бездоказательным вымыслом. Вот почему персоналистские толкования ведических писаний неприемлемы. Если человек пытается опровергнуть заключение Вед, опираясь на неавторитетные источники знания или лжеписания, ему будет очень трудно постичь абсолютную истину. Ибо чтобы разрешить какое-то противоречие между двумя писаниями, обращаются к Ведам, ибо ссылки на Веды принято считать окончательным доказательством. When we refer to a particular scripture, it must be authorized. And for this authority, it must strictly follow the Vedic conjunctions. If someone presents an alternative doctrine he himself is manufactured, that doctrine will prove itself useless. For any doctrine that tries to prove the Vedic evidence is meaningless immediately proves itself meaningless. The followers of the Vedas unanimously accept the authority of Manu and Ācārya Muni in the disciplic succession. Their statements, however, do not support the atheistic Kapila, because the Kapila mentioned in the Vedas is a different Kapila, the son of Kardama and Devabhuti. Писания, которыми мы пользуемся, должны быть авторитетными, то есть соответствовать учению Вед. Альтернативная теория собственного сочинения не принесет человеку пользы, потому что любая попытка доказать бессмысленность Вед доказывает лишь свою бессмысленность. Последователи Вед, принадлежащие к подлинной цепи духовных учителей, единодушно признают авторитет Ману и Парашары. More, I read more. Парашара Муни. Эти мудрецы не поддерживают атеиста Капилу, потому что Капила, упомянутый в Ведах, это другой Капила, божественный сын Кардама Муни и Девахути. The atheist Kapila is a descendant of the dynasty of Agni and is one of the conditioned souls. But the Kapila, who is the son of Kardama Muni, is accepted as an incarnation of Vasudeva. The Padma Purana gives evidence that the Supreme Personality of Godhead, in the incarnation of Kapila, by his expansion of theistic Sankhya philosophy, teaches all the demigods in the Brahman of the name Asuri
In the doctrine of the atheist Kapila, there are many statements directly against the Vedic principle. The atheist Kapila does not accept the Supreme Personality of Godhead. He says that the living entity is himself the Supreme Lord. No one is greater. The atheist Kapila's conceptions of so-called conditioned and liberated life are materialistic, and he refuses to accept the importance of immortality. Such statements are against the principles of the Vedanta Sutra. Атеист Капила происходит из рода Агни и принадлежит к числу обусловленных душ. Другой же Капила, сын Кардама Муни, является воплощением Васудевы. Падма Пурана свидетельствует о том, что верховная личность Бога Васудева воплотился в образе Капилы и преподал теистическую философию Санхи всем полубогам, а также Браману по имени Асури. Доктрина атеиста Капилы во многом прямо противоречит ведам. Атеист Капила отрицает существование верховной личности Бога. Он утверждает, что живое существо само по себе является Богом, ибо нет никого превыше живого существа. Его концепция обусловленного и освобожденного существования в корне материалистичны. И кроме того, он не признает важность вечного времени. Все это противоречит положениям Веданта Сутры. Джай. Finish this verse. Wow. Мы закончили 15 стих читать. Yesterday we read this verse for a long time. Today about 50 minutes. Yeah. Really maha piece of work. And how many days Prabhupada must have spent on it. То есть это мы вчера очень долго читали комментарии к этим двум стихам, 14 и 15. Сегодня около часа. Это настоящее произведение искусства, и я представляю, сколько Прабхупада вложил силы, времени, чтобы написать такой комментарий. So we might wonder, there's so much repetition, you know, of the same thing, the Mayavadi things. И можно задаться вопросом, зачем так много раз повторять всю вот эту идею, прямо в Майяваде, опровергать их, и вот это все повторять много раз. But because actually, you know, modern science is teaching the exact same atheistic philosophy. Это для того, чтобы понять, на самом деле, что сейчас современная наука и ученые, они проповедуют майявадскую философию. So even if we never, you know, read Buddhist philosophy or Sankhya philosophy or something, but that's what modern science is teaching everybody in the schools. Поэтому даже если мы не изучали там философию Санхи или философию Майявады целенаправленно, современный мир и современные ученые — это то, чему они учат людей, даже начиная со школы. So we need to, you know, hear again and again and get it, you know, clear out all this crap, not only this lifetime, but many. Поэтому нам надо слушать это вновь и вновь, чтобы мы умели различать и в этой жизни, и в других. Okay, so now we are fully convinced about the Supreme Personality of Godhead. And when we hear these things, we won't be. И теперь мы будем полностью убеждены в существовании Верховной Личности Бога, и когда мы услышим эти майявадские теории, мы не будем сбиты с толку. You know, they think that the Supreme can't be a person, you know, because I'm a person and I'm very limited, therefore the unlimited, all-powerful cannot be a person. That's what they think. Поэтому, когда кто-то скажет, что я личность и я ограничен, поэтому всемогущий, вездесущий Господь, он не может быть личностью, значит, он тоже тогда будет ограничен, поэтому он не личность. Поэтому, слыша такие вещи, мы будем понимать, как к этому относиться. Okay. Apane Purusha Vishvara Nimitta Karana Advaita Rupe Upadana Hana Narayana. Lord Vishnu himself is the efficient
nimitta, cause of the material world. And Narayan, in the form of Shri Advaita, is the material cause, upadana. Действенной причиной возникновения материального мира является сам Господь Вишну, а вещественной причиной становится Нараяна в образе Шри Адвайты. Nimittam se karite no mayate ikshana upadana advaita kadena brahmanda sujana. Lord Vishnu, in his efficient aspect, glances over the material energy, and Shri Advaita, as the material cause, creates the material world. Господь Вишну, будучи действенной причиной творения, бросает взор на материальную энергию, а Шри Адвайта, как вещественная причина, создает проявленный мир. Yadyapi Sankhya-mane Pradana Karana Yada Hayite Kavuna Jagat Chidana. Although the Sankhya philosophy accepts that the material ingredients are the cause, the creation of the world never arises from dead matter. Приверженцы Санхи считают материальной составляющей изначальной причиной творения, но мироздание не может возникнуть из мертвой материи. Ой. Nidya Shishti Shakti Prabhu Sanchare Pradane Ishwarara Shakti Tabe Ayeta Nirmane. The Lord infuses the material ingredients with his own creative potency. Then, by the power of the Lord, creation takes place. Ну, когда Господь наделяет первоэлементы материи своей созидательной энергией, и только тогда, благодаря могуществу Господа, возникает этот мир. Advaita Rupe Kare Shakti Sancharana Ataeva Advaita Hayena Mukhya Karana. In the form of Advaita, he infuses the material ingredients with creative energy. Therefore, Advaita is the original cause of creation. Он уделяет эти элементы энергии, действуя в образе Адвайты, поэтому Адвайту считают первопричиной появления сотворенного мира. Excuse me. If it says Radharani's belching is an ecstatic symptom. If mine was, I would be the most ecstatic person around. Иногда какие-то звуки, которые издает наше тело, это показатель симптомов, экстатических симптомов. И если конкретно, ну, вообще не важно, не буду переводить это. Who knows? Advaita Ācārya Koti Brahmandara Karta Ada Eka Eka Murche Brahmandara Bharta. Shri Advaita Ācārya is the creator of millions of universes. By his expansions as Garbhodakashaya Vishnu, he maintains each and every universe. Шри Адвайта Ачарья творит миллионы вселенных и с помощью своих экспансий, таких как Гардабакашая Вишну, поддерживает каждую из них. Shri Narayanada Mukhya Anga Dvaita Anga Shabde Amsakare Kahe Bhagavat. Shri Advaita is the principal limb, Anga, of Narayan. Shri Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, speaks of limb, Anga, as the plenary portion, Amsa, of the Lord.
Шри Адвайта является главной частью тела Нараяны. В Шримад Бхагаватам часть тела Господа Анга называется полной экспансией Амшей. Narayanas swam nahi sarvadehinam atmas yadik shakila lokasakshi Narayanongam nadabu jalayanayanat. O Lord of Lords, you are the seer of all creations. You are indeed everyone's dearest life. Are you not, therefore, my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode is in water, born from Nara, Prabhupada Vishnu. And that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and not creations of Maya. О Бог богов, ты созерцаешь все сущее, ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли отец мой, Нараяна? Нараяна значит, что тот, кто покоится на водах, изошедших из Нары, Гардабакаша и Вишну. Нараяна, твоя полная экспансия, все твои экспансии духовны, абсолютно не принадлежат к творениям Майи. That particular verse, Prabhupada has referred to so many times. So we should note that. В этом стихе говорится, что части тела и полной экспансии Господа всецело духовны. Их ничто не связывает с материальной энергией. Это стоит себе отметить, запомнить. This is from Srimad Bhagavatam 10:14-14, spoken by Lord Brahma when he came to apologize to Krishna. Предыдущий стих — это стих из Шримад Бхагаватам 10:14-14, который произносил Господь Брахма, который пришел, чтобы извиниться перед Кришной. Ishwarara anga amsa chirananda maya mayara sambandha nahi ishloke. This verse describes that the limbs and plenary portions of the Lord are all spiritual. They have no relation with the material. В этом стихе говорится, что части тела и полной экспансии Господа всецело духовны, их ничто не связывает с материальной энергией. Can you hear me all right? Yeah. A little far from you. Amsa nakahiya kene kaha tanre anga amsa haite anga yate paya antaranga. Why has Shri Advaita been called a limb and not a part? The reason is that the limb implies greater intimate. Почему Шри Адвайта называют частью тела Господа, а не просто экспансией? Потому что первое определение выражает более тесную связь. Maha Vishnura Amsa Advaita Guna Dhamma Ishwareya Vedatini Advaita Purnanama. Shri Advaita, who is a reservoir of virtues, is the main limb of Mahavishnu. His full name is Advaita, for he is identical in all respects with the Lord. Шри Адвайта, олицетворение всех добродетелей, является главной частью тела Махавишну. Его полное имя Адвайта, ибо он во всех отношениях не отличен от Господа. Purve Yaiche Kaila Sarva Vishvara Shidana Avatari Kaila Ebe Bhakta Pravartana. As he had formerly created all the universes, now he descended to introduce a path of bhakti.
прошлом он сотворил Вселенную, а сейчас не шел в этот мир, чтобы указать людям путь бхакти. Jiva Nistaila Krishna Bhakti Karidana Gita Bhagavate Kaila Bhaktira Gakyana. He delivered all living beings by offering a gift of Krishna Bhakti. He explained the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam in the light of devotional service. Он принес освобождение всем живым существам, даровав им Кришна Бхакти. Он объяснил Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам в духе преданного служения. Although Sri Advaita Prabhu is an incarnation of Vishnu, for the welfare of the conditioned souls, he manifested himself as a servitor of the Supreme Personality of Godhead. And throughout all his activities, he showed himself to be an eternal servitor. Lord Chaitanya and Lord Nityananda also manifested the same principle, although they also belong to the category of Vishnu. If Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Advaita Prabhu had exhibited their all-powerful Vishnu potencies within the material world, people would have become greater impersonalists, monists, and self-worshippers than they had already become under the spell of this age. Therefore, the personality of Godhead in his different incarnations and forms played the parts of devotees to instruct the conditioned souls how to approach the transcendental stage of devotional service. Advaita Ācārya especially intended to teach the conditioned souls about the devotional service. The word Ācārya means teacher. The special function of such a teacher is to make people Krishna conscious. The bona fide teacher, following in the footsteps of Advaita Ācārya, has no other business than to spread the principles of Krishna consciousness all over the world. The real qualification of the Ācārya is that he presents himself as the servant of the Supreme. Such a bona fide Ācārya can never support the demoniac activities of atheistic men who present themselves as God. That is the main business of an Ācārya, to defy such impostors, posing as God before the innocent public. Комментарий. Хотя Шри Адвайта Прабху является воплощением Вишну, ради блага обусловленных душ он пришел в роли слуги Верховной Личности Бога и всеми своими деяниями показал, что он вечный слуга Господа. Точно так же поступили и Господь Чайтанья, и Господь Нитьянанда, хотя оба они принадлежат категории Вишну. Если бы Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда и Адвайта явили миру свое высочайшее могущество, еще больше людей стали бы имперсоналистами, монистами и теми, кто поклоняется самому себе. Но из-за влияния этого века их и без того немало. Поэтому Верховный Господь и его различные воплощения играли роли преданных, показывая обусловленным душам, как подняться на уровень трансцендентного преданного служения. Адвайта Ачарья особенно сильно желал научить обусловленные души преданному служению. Слово Ачарья означает учитель. Главное занятие духовного учителя — давать людям сознание Кришны. Истинный учитель, следующий по стопам Адвайты Ачарьи, занят исключительно проповедью учения сознания Кришны по всему миру. Настоящим Ачарьей может считаться только тот, кто действует как слуга Всевышнего. Истинный Ачарья не станет поддерживать безбожников, которые выдают себя за Бога. Главная задача Ачарьи — разоблачать таких самозванцев и просвещать наивных людей. Very good. You are a very good reader. Did you go to school in Russian language or Hebrew or what? I went to school in so many languages. Mercy. Yeah, so I don't know how to write correctly in any of them. This is the minus, but I know how to read. Well, and you know how to speak, so that's special mercy. Like, you know, American, they just, English is everything, and anybody, you know, has to learn English. Trying to learn a foreign language when I was young was just like some extra thing, you know. Nobody thought it was important.
no need. So when you live in Europe or those other places, you need to learn because there's people speaking so many languages. Special mercy for expanding your brain. Врач говорит, что знание языков — это особая милость и для проповеди, и для деятельности мозга. Bhakti Upadesha Vinu Tanra Nahi Karya Ataiva Namahila Advaita Ācārya. Since he has no other occupation than to teach devotional service, his name is Advaita Ācārya. Поскольку его единственное занятие — учить людей преданному служению, его зовут Адвайтой Ачарьей. Vaishnavara Guru Tenho Jagatara Arya Dui Nama Milane Haila Advaita Ācārya. He is the spiritual master of all devotees and is the most revered personality in the world. Revered. By a combination of these two names, his name is Advaita Ācārya. Он духовный учитель всех преданных, и он достоин почитания во всем мире. Его имя Адвайта Ачарья отражает эти два качества. Shri Advaita Ācārya is the prime spiritual master of the Vaishnavas, and he is worshipable by all Vaishnavas. Vaishnavas must follow in the footsteps of Advaita Ācārya, for by doing so one can actually engage in the devotional service of the Lord. Шри Адвайта Ачарья — главный духовный учитель всех вайшнавов и объект их поклонения. Вайшнавы должны следовать по стопам Адвайты Ачарьи, ибо это позволит им по-настоящему заниматься преданным служением Господу. Kamala Nayanara Te Anga Amsa Kamalaksha Kari Dare Ama Avatamsa. Since he is a limb or part of the lotus-eyed Supreme Lord, he also bears the name Kamalaksha. Поскольку он часть тела или экспансия лотоса около Верховного Господа, его называют еще Камалакши. Lotus-eyed, Padmalochan. Ishvara Parishada Gana Chaturbhuja Pita Vasa Yaiche Narayana. His associates have the same bodily features as the Lord. They have 4 arms and are dressed in yellow garments like Narayana. Его спутники выглядят так же, как сам Господь. У них, как и у Нараяны, по 4 руки, и они носят желтые одежды. Advaita Ācārya Ishvadara Amsavarya Tanra Tattva Nama Guna Sakale Ācārya. Shri Advaita Ācārya is the principal live in the Supreme Lord. His truths, names, and attributes are all wunderbar, wonderful. Шри Адвайта Ачарья — главная экспансия Верховного Господа. Его внутренняя природа, имена и качества необычайны. Yanhara Tulsi Jale, Yanhara Hunkare, Swaguna Sahite Chaitanyara Apatare. He worshipped Krishna with tulsi leaves and water of the Ganges and called for him in a loud voice. Thus Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth, accompanied by his personal associates. Он поклонялся Кришне, поднося ему листья туласи и воду из Ганги, и громко взывал к нему. Ответив на его зов, Господь Чайтанья Махапрабху нисшел на землю в окружении своих близких спутников. Yanra Dwara Kaila Prabhu Kirtana Prachara Yanra Dwara Kaila Prabhu Jagat Nistara. It is through him, Advaita Ācārya, that Lord Chaitanya spread the Sankirtan movement, and through him he delivered the world. Именно благодаря ему, Адвайте Ачарьи, Господь Чайтанья распространил движение Санкиртана и даровал освобождение всему миру.
Sixth Vatican. Ācārya Gosanya Raguna Mahima Apara Jiva Kita Kotaya Aibekatara. The glory and attributes of Advaita Ācārya are unlimited. How can an insignificant living entities fathom them? Величие и достоинство Адвайты Ачарьи безграничны. Может ли ничтожное существо представить их себе? Advaita Ācārya Ishvara Amsavarya Tanra Tattva Nama Guna Sakale Ācārya. His associates have the same bodily features as the Lord. They all have forearms and are dressed in yellow garments like Narayana. Шри Адвайта Ачарья – одна из главных частей тела Господа Чайтаньи. Другой такой частью Господа является Нитьянанда Прабху. Advaita Ācārya Ishvara, that's the one I just read. 34. Yanhara Tulsi Jala Yanhara Hunkare Swaguna Sahite Chaitanyara Avatara. He worshipped Krishna with tulsi leaves and water of the Ganges and called for him in a loud voice. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth, accompanied by his personal associates. Which verse you just read? It's 35, but I think I jumped back a bit. Yeah, a few verses. Yeah, we should be on 36 now. No? 38. Okay. Ācārya, well, that's 37. Prabhuda Upanga Shivasari Bhaktagana Hasta Mukha Netra Anga Chakradyastra Sama. The devotees headed by Srivas are his smaller limbs. They are like his hands, face, and eyes, and his disc and other weapons. Преданные во главе со Шривасой – это меньшие части его тела. Они подобны его рукам, лицу и глазам, а также диску и другим видам оружия Господа. Saba Laiya Chaitanya Prabhu Vihara Saba Laiya Karena Vanchita Pracha. With all of them, Lord Chaitanya performed his pastime. With them he spread his mission. С ними Господь Чайтанья являл свои игры и с ними проповедовал. Madhavendra Purira Inho Shishya Gane Ācārya Gosanyani Prabhu Guru Karimane. Thinking Shri Advaita is a disciple of Madhavendra Puri, Lord Chaitanya obeys him, respecting him as his spiritual master. Господь Чайтанья всегда помнит, что он Адвайта Ачарья, ученик Мадхавендры Пури, и потому неизменно повинуется Адвайте Ачарьи и почитает его своим духовным учителем. Madhavendra Puri is one of the Acharyas in the disciplic succession from Madhvacharya.
Madhavendra Puri had two principal disciples, Ishvara Puri and Sri Advaita Prabhu. Therefore, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya is a disciplic succession from Madhvacharya. This fact has been accepted in the authorized books known as Gaunodesha Deepika and Prameya Ratnavali, as well as by the Gopal Guru Goswami. The Gaunodesha Deepika clearly states the disciplic succession of the Gaudiya Vaishnavas as follows. Lord Brahma is the direct disciple of Vishnu, the Lord of the spiritual sky. His disciple is Narada. Narada's disciples are Vyas. Vyas' disciples are Shukadeva and Madhvacharya. Padmanabhacharya is a disciple of Madhvacharya. Narahari is a disciple of Padmanabhacharya. Madhava is a disciple of Narahari. Akshobhya is a direct disciple of Madhava. And Jayatirtha is a disciple of Akshobhya. Jayatirtha's disciple is Ganasindhu, and his disciple is Mahanidhi. Vidyanidhi is a disciple of Mahanidhi, and Rajendra is a disciple of Vidyanidhi. Jayadharma is a disciple of Rajendra. Purushottama is a disciple of Jayadharma. Shriman Lakshmipati is a disciple of Vyastirtha, who is a disciple of Purushottam, and Madhavendra Puri is a disciple of Lakshmipati. Комментарий. Шри Мадхавендра Пури является одним из ачарьев в преемственности духовных учителей, идущей от Мадхавачарьи. Двумя главными учениками Мадхавендры Пури были Ишвара Пури и Шри Адвайта Прабху. Таким образом, сампрадая, цепь духовных учителей Гаудия Вайшнава берет начало от Мадхавачарьи. Это признано в таких авторитетных писаниях, как Гаура Ганадеш Дипика и Премая Ратнавали, а также с этим соглашается Гопал Гуру Госвами. В Гаура Ганадеш Дипике, текст 22, приводятся все имена ачарьев, предшествовавших Гаудия Вайшнавам. Господь Брахма является непосредственно учеником Вишну, повелителя духовного мира. Его учеником стал Нарада, учеником Нарады Вьяса, учеником Вьяса Шукадева Госвами и Мадхавачарья. Учеником Мадхавачарьи был Падманабха-ачарья, учеником Падманабхи был Нарахари, учеником Нарахари был Мадхава, ставший учителем Акшобхи. Учеником Акшобхи был Джаятиртха, учеником Джаятиртхи Гьяна Синдху, а учеником Гьяна Синдху был Маханидхи. Учеником Маханидхи был Видьянидхи, а его учеником Раджендра. Учеником Раджендры был Джаядхарма, который стал учителем Пурушоттамы. После Пурушоттамы был Вьяса Тиртха, а за ним Лакшмипати. Лакшмипати стал учителем Мадхавендры Пури. And Nityananda also took initiation from Lakshmipati. Нитянанда также принял инициацию у Лакшмипати. God brother of Madhavendra Puri, so that's another reason. Chaitanya worships Nityananda, and the Nityananda serves him. Поэтому иногда, так как он был учеником он был духовным братом его гуру, то Господь Чайтанья ему выражает почтение, но при этом Господь Нитьянанда, он является слугом Господа Чайтаньи. Lokika lilate dharma maryadi rakshana stuti bhakti karena tanra sharana vandana. To maintain the proper etiquette for the principles of religion, Lord Chaitanya bows down to the lotus feet of Sri Advaita Ācārya with reverential prayers and devotions. Соблюдая религиозный этикет, Господь Чайтанья с преданностью кланяется лотосным стопам Шри Адвайты Ачарьи и возносит ему молитвы. Chaitanya Gosani ke Ācārya kare Prabhu Gyana Apanake karena tanra Dasa abhimana.
Advaita Ācārya, however, considers Lord Chaitanya his master, and he thinks of himself as a servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. А сам же Адвайта Ачарья считает себя слугой Господа Чайтаньи Махапрабху и видит в нем своего повелителя. Report. Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami explains the super excellent quality of devotional service as follows. Ramanando bhavet esha chet arda guna kita naiti bhakti sukhambo de paramanu tulam api. If multiplied billions of times, the transcendental pleasure derived from impersonal Brahman realization still could not compare to even an atomic portion of the ocean bhakti, the transcendental service. Similarly, Bhavarta Deepika states, but Caritamrita patodo viharanto mahamuda kurvanti kirtana kechich chatur vargam chanopam. For those who take pleasure in the transcendental topics of the Supreme Personality of Godhead, the four progressive realizations of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation, all combined together, cannot compare any more than a straw could to the happiness derived from hearing about the transcendental activities of the Lord. Those who engage in the transcendental service of the lotus feet of Krishna, being relieved of all material enjoyment, have no attraction to topics of impersonal monism. In the Padma Purana, in connection with the glorification of the month of Kartik, it is stated that devotees pray, Varam Deva Moksham Namoksha Vadingva Vineham Vareshada Idam Teva Purnata Gopala Balam Sabhamanasya Yurastam Kimam Kuveratma Jobada Murchaiva Yadvat Vajo Pito Tata Prema Bhakti Vakama Prayachcha Homesti Damodare. My dear Lord, always remembering your childhood pastimes in Vrindavan is better for us than aspiring to merge in the impersonal Brahman. During your childhood pastimes, you liberated the two sons of Kuvera and made them great devotees of your lordship. Similarly, I wish that instead of giving me liberation, you may award me with such devotion unto you. In the Haya Shirshya Sri Narayana Vyuha Stava, in the chapter called Narayana Stotra, it is stated, Nadharmam Kamam Artam Va Moksham Va Vadadeshvara Prartaya Tava Adabje Dasyam Eva Vikamyaye. My dear Lord, I do not wish to become a man of religion or a master of economic development or sense gratification, nor do I wish for liberation. Although I can have all of these from you, the supreme bestower of benedictions, I do not pray for any of these. I simply pray that I may always be engaged as a servant of your lotus feet. Комментарий. В Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами описывает удивительную особенность преданного служения. Духовное, говорится там, духовное наслаждение, приносимое осознанием безличного Брахмана, умноженное в миллиарды раз, не может сравниться и с каплей океана Бхакти, трансцендентного служения. В Бхавардха Дипике также говорится, что тем, кто черпает наслаждение в трансцендентных словесованиях Верховной Личности Бога, счастье, даруемое религиозностью, богатством, чувственными наслаждениями и освобождением, представляется ничтожной пылинкой в сравнении со счастьем, которое они испытывают, слушая о божественных деяниях Господа. Человек, который посвятил себя трансцендентному служению лотосным стопам Кришны и избавился
и избавился от стремления к чувственным удовольствиям, становится безразличным к беседам о безличном освобождении. В Падма-Пуране восхваляется месяц Картика и приводится такая молитва о преданных Господа. «О Господь, лучше всего помнить твои детские игры во Вриндаване, чем мечтать о слиянии с безличным браманом. В образе ребенка ты даровал освобождение двум сыновьям Куверы и сделал их великими преданными твоей милости. Даруй же и мне вместо освобождения такую преданность». В Хаяширша Шри Нараяна в Юха-ставе, в главе под названием Нараяна Сотра, говорится: «О Господь, я не желаю прослыть поборником религии, и не ищу богатств или чувственных удовольствий, и не стремлюсь к освобождению, хотя ты высший источник благословения и способен даровать все это, я молю тебя о другом. Пожалуйста, позволь мне всегда оставаться слугой твоих лотосных стоп». Narasimhadev offered Prahlad all kinds of benediction, but Prahlad Maharaj did not accept any of them, for he simply wanted to engage in the service of the lotus feet of the Lord. Similarly, a pure devotee wishes to be blessed like Maharaj Prahlad by being thus endowed with devotional service. Devotees also offer their respects to Hanuman, who always remained a servant of Lord Rama. The great devotee Hanuman prayed, Bhava Bandha Chide Tasyai Sprihanyami Namuktaye Bhavan Prabhu Aham Dasa Iti Yatra Vilupyate. I do not wish to take liberation or to merge into the Brahman effulgence, where the conception of being a servant to the Lord is completely lost. Similarly, in the Narada Pancharatra it is stated, we can read up to there. Господь Нарисимхадева предложил Махарадж Прахладе любые благословления, но тот не принял их, ибо желал только служить лотосным стопам Господа. Единственное, чего просит у Господа чистый преданный, это возможности заниматься преданным служением. Преданные почитают также Ханумана, который всегда оставался слугой Господа Рамы. Он великий преданный, возносивший Господу такие молитвы. «Я не желаю освобождения и не хочу слиться с сиянием Брамана, ибо это заставит меня полностью забыть, что я слуга Господа». Подобно этому в Нарада Панчаратре говорится: Dharmartha kama moksheshu necha mama kadachana tvat pada pankajasya jivitam diyatam mama. I do not want any of these four desirable stations. I simply want to engage as a servant of the lotus feet of the Lord. King Kudashekhar, in his very famous book, Mukunda Mala Stotra, prays, Naham Vande Tava Charanayor, Dvandam Advanda Heto, Kumbi Pakam Gurum Api, Hare Nararakam Napune Tum, Ramya Rama Nidutanu Lata Nan Dane, Nabi Birantum, Bhave Vidaya Bhavane Bhavaye Yam Bhavantam. My dear Lord, I do not worship you to be liberated from the material entanglement, nor do I wish to save myself from the hellish condition of material existence. Nor do I ever pray for a beautiful wife to enjoy in a nice garden. I wish only that I may always be in full ecstasy with the pleasure of serving your Lordship. In Srimad Bhagavatam also, there are many instances in the third and fourth cantos in which devotees pray to the Lord simply to be engaged in his service and nothing else. References to so many things. Нарада Панчаратри говорится: «Я не стремлюсь ни к одному из четырех желаемых всеми достижений. Я хочу только служить лотосным стопам Господа». А царь Кулашекхара в своем знаменитом произведении Мукунда Мала Стотра возносит такую молитву: «О мой Господь, я поклоняюсь Тебе не ради освобождения из материального плена.
не ради избавления от адской жизни, не ради обретения красивой жены, с которой я мог бы наслаждаться в дивных садах. Я желаю только, чтобы меня всегда наполняло блаженство служения себе. Мукунда Мала Стотра, стих 4. В 4 и 3 песнях Шримад Бхагаватам тоже встречается много молитв чистых преданных, в которых они просят Господа только служения Ему и ни о чем другом. И тут приводится очень много примеров стихов подобного рода. Okay. So I don't think we'll go over all those prayers, but it's a very common prayer, and now the month of Damodar will come up. It's going to be late this year because it is Purushottam month. Конечно, мы не будем сейчас перечитывать все стихи, но один стих, он очень известный, который поют во время Картики, который наступит в этом году позже из-за Пурушоттама. That's the essence of it. Varam Deva Moksham Namoksha Vadimva. There's nothing better than to just, know the childhood pastimes of Krishna. Это главный стих, который несет в себе суть, где говорится, что нет ничего более лучшего, чем быть полностью погруженным в медитацию на детские игры Господа. Olo Saydin Amar. When. Okay. Say Abhimana Sukhe. Apana Pasare. Krishna Dasa Hao Jive Upadesha Kare. He forgets himself in the joy of that conception and teaches all living entities. You are servants of Chaitanya Mahaprabhu. В таком положении он чувствует великое счастье, забыв себя, учат все живые существа. Вы слуги Шри Чайтаньи Махапрабху. That's Advaita. When it says he, it means Advaita. Transcendental devotional service of the Supreme Personality of Godhead is so ecstatic that even the Lord himself plays the part of a devotee, forgetting himself to be the Supreme. He personally teaches the whole world how to render service to the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Трансцендентное преданное служение Верховному Господу приносит такое блаженство, что Господь сам с удовольствием играет роль преданного, забывая, что Он Всевышний. Господь учит весь мир служить Верховной Личности Бога. Krishna Dasa Abhimana Ye Ananda Sindhu Koti Brahma Sukhi Nahe Tada Eka Bindu. The conception of servitude to Sri Krishna generates such an ocean of joy in the soul that even the joy of oneness with the Absolute, if multiplied 10 million times, could not compare to a drop of it. Когда душа осознает себя слугой Кришны, она погружается в такой огромный океан счастья, что даже радость слияния с Абсолютом, усиленная в 10 миллионов раз, не сравнится и с каплей этого океана. Uniye Chaitanya Dasa Aranechananda Dasa Baba Sama Nahe Anyacha Ananda. He says, Nityananda and I are servants of Lord Chaitanya. Nowhere else is there such joy as that which is tasted in the emotion of servitude. Он говорит, мы с Нитянандой слуги Господа Чайтаньи. Нет большей радости, чем сознавать себя Его слугой. It's funny how everybody wants to be the master, but everyone is actually a servant. Это поразительно, как все хотят все время быть повелителем или контролером, но на самом деле все слуги. One American poet, he said it very nicely. He had a song, you got to serve somebody. И
И один поэт американский, он сказал в песне, что каждый должен служить кому-то, или мы обязательно кому-то служим. It might be the devil or it might be the Lord, but you got to serve somebody. И это либо будет дьявол, либо это будет Господь, но мы должны служить кому-то. It doesn't matter who you are. You may be the president, you may be the king, you may be the jail keeper, you may be in prison, but you got to serve somebody. Everybody Ты можешь быть президентом, или ты можешь быть охранником в тюрьме, но ты обязательно должен служить кому-то, и ты будешь служить кому-то. Even the traditional emperor in Japan, who was supposed to think of himself as a servant of every citizen. Даже в Японии традиционной, когда там был царь, то его учили мыслить таким образом, что он является слугой своих подданных. So to be a leader, that's a very big responsibility because you have to serve everybody and people have different demands. Поэтому, чтобы быть лидером, это очень большая ответственность, потому что такой человек является слугой всех, и мы знаем, что у каждого есть свои требования и запросы. So Prabhupada said for God, it's very difficult. For God? Yeah, you're in your house and you're praying to God that no thief will come. И для Бога это может вызывать какое-то затруднение, говорил Прабхупада, потому что, например, мы можем сидеть дома и думать, что придет вор. And the thief is outside and he's praying that he can break in and do something. А вор на улице, и он думает, как бы мне забраться в этот дом, а домохозяин думает, как бы мне уберечь себя от вора. Adama prayasi lakshmi hridaya vasati chainho dasya sukhamage kariya minati. The most beloved goddess of fortune resides on the chest of Sri Krishna. Yet she too, earnestly praying, begs for the joy of service at his feet. Богиня процветания, которой так дорожит Господь, всегда пребывает у груди Шри Кришны, но даже она горячо молит даровать ей счастье служения его стопам. Dasya bhave anandita parishara gana viri bhava narada ara sukha sanatana. All the associates of Lord Brahma, of Krishna, such as Brahma, Shiva, Narada, Sukha, and Sanatana Kumar, are very pleased with the sentiments of servitude. Все приближенные Господа Кришны, Брахма, Шива, Шука, Санатана и другие счастливы быть его слугами. Nityananda Avaduta Savate Agala Chaitanya Dasya Premi Ācārya Pagala. Sri Nityananda, the wandering mendicant, is the foremost of all the associates of Lord Chaitanya. He became mad in the ecstasy of the service to Lord Chaitanya. Святой странник Шри Нитянанда, главный из приближенных Шри Чайтаньи Махапрабху, счастье служения Господу Чайтаньи сводит его с ума. Srivas Haridasa Ramadasa Gadadha Murari Mukunda Chandrasekhar Krishwar Sabha Pandi Loka Paramama Atva Chaitanya Dasye Sabhaya Kadaye Unmata. Srivas Haridas Ramdas Gadadhar, Murari, Mukunda, Chandrasekhar, and Vakreshwar are all glorious and are all learned scholars. But the sentiment of servitude to Lord Chaitanya makes them mad in ecstasy. Шивас, Харидас, Рамдас, Гададхара, Мурари, Мукунда, Чандрашекхара, Вакрешвара все недостойны восхваления и отличаются глубоким знанием шастры, но, сознавая себя слугами Господа Чайтаньи, они теряют разум от счастья.
So we should be praying for service, right? I mean, we pray, I want bliss, I want happiness. But Поэтому нам надо молиться о служении. Мы иногда молимся: хочу счастья, хочу того, хочу сего. So let's stop there. I just was remembering when Chaitanya was in the intensive care, right after he had that stroke. I was in there and I was reading Чайтанья-чаритамрита. И мы закончили на этом, и я вспомнила один момент, когда у Джайапатаки случился удар, и он был после операции в палате интенсивной терапии. И я сидел там и читал ему Чайтанья-чаритамриту. And I knew he liked Bengali. И я знаю, что ему очень нравится бенгальский язык. So I was just reading the Bengali. И поэтому я только на бенгальском читал. And somehow I really felt like a reciprocation, like that he was really listening. He wasn't able to express anything at the time. Каким-то образом я очень отчетливо ощутил, что он, хоть и был без сознания, он полностью понимал и взаимодействовал со мной. Я ощутил такую связь между нами, хотя он никак это не мог очевидным образом проявить в тот момент. So it's in that intensive care room where everybody is, every day somebody died kind of thing. Это было в той комнате интенсивной терапии, где каждый день кто-то умирает, все бегают. And I was feeling that so much reciprocation, I just got really carried away. I was really loud. И из-за того, что у нас такая как бы связь происходила, я полностью забылся о том, где я нахожусь, я начал очень громко читать. The nurse had to come over and say not so much. И медсестре пришлось подойти ко мне и попросить, чтобы я читала потише. The most blissful Chaitanya-charitamriта readings I ever experienced. Но это было на самом деле самое воодушевляющее и наполняющее чтение Чайтанья-чаритамриты, которое у меня когда-либо было. Bhaktisiddhanta said that, in the future, people would learn Bengali just to read it. И Бхактисиддханта Сарасвати такое предсказывал, что в будущем люди захотят изучить бенгальский язык только для того, чтобы изучить это произведение. All right, so any comments or questions? Какие-то комментарии или вопросы? Krishna Priya, how are you enjoying the quarantine? A lot, yes. Look like you've been eating good. Gain a little. Need to get more exercise. Okay. Nice to see you though. You still in Haifa? Yes. Yeah. So thank you for your kirtan. I always like your kirtan. Thank you very much for your lectures. Everybody likes it, kirtan. I'm not lecturing, I'm just reading. That's it, I think. There's nothing better than Chaitanya-charitamrita. Gradually realize that more and more. Okay, everybody. Spasiba. Bhakti Shastra, how you doing? Still healthy? Okay, we'll see you tomorrow. Vrindavati, are you on a bicycle there? Just walking. Huh? Я была в храме, готовила и сейчас иду домой. Thought you're not supposed to go out now. She was in temple cooking. She's Huh? going back. She was in temple cooking. They can Really? They can move for 1 kilometer outside the home. Really? Oh, that's not so good. As long as you have a supermarket nearby. Hey, Bhakti, you look really, I've never seen you looking, you look like 10, 20 years younger than you looked a year ago. Right? Isn't she? Yeah, really Thank nice. you, Gurudev. Oh, well, it's Krishna's mercy.
temporary condition. Everything is temporary. Namahar, your beard is growing very nicely. Where are you still in Moscow? Йога Майя, переведите. Ты еще в Москве? Он спрашивает. Нет, к сожалению, нет. Я в Израиле. Лили в Москве. He is in Israel and Lily is in Moscow. Right, yeah, he's in Israel because he's visiting. Йога Майя, у меня есть короткий вопрос к Гурудеву. Можно? Спросите. Damahar has very small question for you. Okay. Давайте. В первой главе отбытие Кришны в Двараку описывается в Шримад Бхагаватам. Описывается, как Кришна вечером останавливался, делал все обряды и ритуалы. У меня вопрос к Гурудеву, кому поклонялся, какому образу поклонялся Господь Кришна? So in the Bhagavatam, where Krishna, in the first part where Krishna leaves to Dwaraka, there is description that in the evening he would make a stop and he would do all his evening rituals. So the question is, who was Krishna worshipping? Which kind of Lord he was worshipping? Which form? I don't know. Я не знаю. Probably Vishnu. Скорее всего, это была Господь Вишну. Because that's what everybody generally worships. Это обычно та форма, которой Господа, которой все поклонялись. Although it says in that, also in that section that, you know, he would get up in the morning and do whatever the householder rituals are, you know, which is bath and all kinds of things, and, you know, then he would meditate on himself. Также есть описание, что когда он просыпается утром, он делал все утренние обязанности и ритуалы, которые делают домохозяева, то есть принимал омовение, тому подобное, а потом садился и начинал медитировать на самого себя. Because there's nothing higher for him to meditate on. Потому что нет ничего более высшего, на что он мог бы медитировать. The first yoga teacher that I went to. Первый учитель йоги, к которому я когда-то пошел. He was Mayavadi. Он был Майавади. He said, we should follow Lord Krishna and we should meditate on ourselves. Он сказал, мы должны следовать Господу Кришне и медитировать сами на себя. So he gave us a mantra, Soham, Soham, I am, I am. Он давал нам эти мантры, я есть, я есть. I would do that and I would think, I am bored, you know. Я когда пытался это делать, то я думал, да, я есть, самый, ну, то есть мне скучно было очень, мне наскучило. But I wasn't a very good disciple, so the book he gave us said that Om was the best. Я не был не очень хорошим учеником, поэтому и книгу, которую он дал нам, говорила, что Ом — это самое высшее, на что можно медитировать. So I would try to meditate Om. Я пытался медитировать Ом. Well, it was hard to do it for extended time, but это было сложно делать на длительное время. Probably had something to do with somehow or other eventually contacting the mom. They say to follow Krishna, but they mean imitate. Они говорят, следуйте Кришне в том смысле, что имитируйте его, а не следовать по его стопам, а пытаться быть им. But we can't, you know, do all the other things Krishna did. Have 16,000 wives. Но при этом мы не можем делать многих вещей из тех, что делал Кришна, как, например, обзавестись 16 000 8 женами и так далее.
manifest Dwarka and move everybody there overnight. We should try Или to, за ночь проявить before you imitate Дварака, Krishna, вот дворец. try to do something like that. All right, so Spasibo, thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much. Krishna, Hare Hare. Very much. Gauranga. Gauranga. Gauranga.